Tadati Sapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare. So we are very fortunate that we are blessed to chant the holy name in the association of Vaishnavas. Это наша великая удача обрести благословение возможности воспевать святое имя вместе с вайшнавами в обществе вайшнавов. We should not take this for granted. Мы не должны думать, что нам это всегда так будет, или это как бы для нас это должное, да, мы не должны принимать это как должное. Manushyanam sahasreshu kashivyatati siddha. Siddha means perfection. Это слово сидха в этом стихе обозначает совершенство. 8,400,000 species of life. Есть 8,400,000 форм жизни во Вселенной. The innumerable living entities are transmigrating continuously through all these millions and billions of species. И бесконечное количество живых существ перерождается в этих различных миллионов форм жизни. And finally, one attains this human form of life. И вот в конечном счете кто-то обретает эту человеческую форму жизни. And you can imagine how many non-human living entities are on this planet. Мы даже не можем представить, сколько живых существ, которые не являются не обладают человеческой формой жизни, сколько здесь живет на Земле. What is it? No, I mean, what was my point? Oh, even on other planets, so many non-human living entities. И даже на других планетах существует так много живых существ, которые не люди, да? Naga Loka, for instance, an entire big planet only full of snakes. Как, например, Нага-лока — это огромнейшая целая планета, наполненная змеями. Sabaka Loka. Планета собак. As Prahlad Maharaj states, this human form of life is very rare. Как Прохлада Махарадж говорит, что эта человеческая форма жизни очень редка. Somehow we are so fortunate that we receive this human form of life right now. Но так или иначе мы очень удачливы, ибо прямо сейчас обрели эту человеческую форму жизни. And not only that, и не только это, we also gained the association of devotees. Но мы также обрели в этой жизни общение преданных, which is the greatest fortune in our entire existence. Что является величайшей удачей во всей нашей существовании. The demigods are standing in a long queue. They are waiting to take birth as humans, so that they can also participate in the Sankirtan movement, have the association of Vaishnavas. Полубоги стоят в длинной очереди, чтобы также родиться здесь, как люди, и принять участие в этом движении Санкиртаны Господа Чайтаньи. We are being blessed with the holy name of Krishna. Мы обрели благословение святого имени Кришны. The Vedic literatures are full of mantras. There's so many mantras. Ведические писания наполнены различными мантрами. Там перечисляется огромное количество мантр. Cannot imagine how many mantras are there. Даже невозможно представить на самом деле, сколько там мантр перечисляется. Thousands and millions of different mantras. Там тысячи, миллионы различных мантр. Iti Shudashakam Namnam Kalikamasha Nashanam Nataparataro Bhaya Sarva Vedeshu Drishyati. Sarva Vedeshu. If you search through all the Vedic literatures,
Вот этот стих утверждает, что если вы изучите все ведические писания, vast body of knowledge, это огромный класс знания. You study 10, 20, 30, 50, 60 years, you study. Вам, чтобы просто изучить, понадобится 10, 20, 30 лет, просто чтобы изучать эти вещи. Only if you are very fortunate, И только если вы обрели огромную удачу, очень удачливо, you might come to this realization может быть, вы придете к следующему пониманию, that the most important, most fortunate, most effective mantra of all these millions of mantras is the Hare Krishna mantra. что самая могущественная, самая сильная, самая действенная мантра среди всех ведических мантр – это Харе Кришна мантра. Very, very rare to come to that conclusion, that realization. Очень редко происходит, когда кто-то может прийти к такому заключению. And we are chanting this Maha mantra every day. А мы каждый день эту мантру повторяем. So fortunate. Вот такая великая удача. Not only that, we are receiving the mахапрасада. Не только это, но мы получаем махапрасад. This is so rare. So rare in a human form of life to receive the Mahaprasad of Lord Vishnu, Krishna, impossible. Это так редко происходит, чтобы человеческой формы жизни, какой-то человек в своей жизни вдруг получил махапрасад от Господа Вишну. Так редко, что практически это невозможно. You have to perform pious activities for hundreds and thousands of lifetimes. Вы должны совершать благочестивые поступки тысячи лет, to be able to receive the Mahaprasad of the Lord. Чтобы быть способным получить махапрасад Верховного Господа. So rare. Это очень редко. There's one story of one boy. His name was Subhadra. Есть одна история мальчика, которого звали Субхадра. Subhadra, young boy, 10 years old. Он был маленьким мальчиком, 10 лет. Oh, and his father was really too much. Но его отец это было слишком. Father was a brahmana. Он был брахман, but completely degraded. Но полностью деградировавший. He had no idea whatsoever what spiritual life is. И он вообще не имел никаких идей о том, что вообще такое духовная жизнь. Always carefully avoiding the Vaishnavas. Он всегда тщательно избегал общения с вайшнавами. He could not tolerate seeing them. Он не выдерживал, просто даже увидев их, выходил из себя. He had no respect for anything Krishna conscious whatsoever. У него не было никакого уважения к чему-либо, связанное с сознанием Кришны. But he just did his, occupation, being a brahmana, being paid for his yagyas he performed, but he had no idea, no deeper understanding of what he was doing. Но он просто делал свою профессию, совершал яги за деньги, поклонялся за деньги, но он вообще не понимал, в чем суть всех этих ритуалов. So one day he was walking with his small son. И вот однажды он гулял со своим сыном. And it happened so that they couldn't get anything to eat for many days. И вот когда они путешествовали, так случилось, что они не могли найти еду в течение многих дней. There was a drought in that area, no water, nothing to eat. В этом месте была сильная засуха, и не было воды, и не было никакой пропитания. And then the son, father, they suffered for many days. И вот отец и сын страдали очень долго, много дней. But then they found something completely dried up, some old stale food on the ground. Но потом вдруг они нашли полностью засохшую какую-то старую еду, лежащую, валяющуюся на дороге, выброшенную. Somebody ate and spit it out. Кто-то пожевал и выплюнул. And the cow also chewed on it and spit it out. И корова тоже пожевала, и не понравилось, она выплюнула. And it was just lying there on the ground. И вот это лежало все на дороге, completely dry, like полностью уже высохшее. Piece of bumaga or something. Кусок бумаги, что-то подобное. But they were so desperate. Но они были настолько в таком отчаянии. Some of them mixed it with the water and then they ate it. Они смешали это с водой, развели это в воде и стали кушать. And then the father, they were very close in the evening, during the evening time, there was a dark, dense forest, and father became a little afraid.
И это уже был вечер, наступила темнота, они были в лесу, и отец начал, и он испугался. Because that jungle was known as being inhabited by tigers, big, large tigers. Потому что было известно, что в этих джунглях там обитали очень большие тигры опасные. And the father told the boy, no, although we are tired, we are hungry, we have to keep moving. И отец сказал, хотя мы устали, мы голодные, мы должны продолжать идти дальше. And this was too much for the son. Но для мальчика это уже было слишком. He started preaching to his father. И он начал проповедовать отцу. You're supposed to be a brahmana. Why are you so afraid? Ты должен быть брахман, почему ты всего боишься? Only by the mercy of the Lord can we survive, even though sleeping on a bed of poisonous snakes. По милости Господа мы можем выжить, даже если будем спать на ложе из ядовитых змей. Mari Krishna Rakiki, Raki Krishna Mariki. If Krishna wants to kill someone, nothing can protect him. Если Кришна захочет убить кого-то, никто не сможет его защитить. And if he wants to protect someone, nothing can kill him. И если он захочет кого-то защитить, то кто сможет ему причинить вред? Preaching to his father. И вот он так силой проповедовал своему отцу. The father thought, wow, I never heard this before. И отец подумал, ничего себе, такого не слышал никогда. He became enlightened. Так или иначе, он вдруг обрел просветление. What, my small son, such knowledge, how is this possible? Мой маленький мальчик, мой маленький сын, откуда у него такое знание? Anyway, his son, then he went a little bit away into the forest. He started collecting some wild berries. И вот мальчик пошел немного в лес, чтобы собрать ягод. And then it happened. И тогда произошло. He saw a big, huge tiger in front of him. На дорогу вышел большой, огромный тигр. With a big belly, licking his teeth. С огромным животом, и он облизывался так. And he was spiritually advanced, but still a small boy. He was quite afraid. The tiger came in front of boy. Yeah. И тигр вышел перед этим мальчиком, который собирал ягоды. И мальчик, хотя он был духовно продвинут, так или иначе он немного испугался. The boy became afraid. Он испугался. He was calling, Father, Father. Он закричал, папа, папа. The father was spaced out. He was somewhere else. Но папа, он там где-то был непонятно где. And then the boy, he thought, anyway, what's the use of calling the father anyway? И мальчик подумал, в любом случае, что толку звать папу? So he just sat down and he started meditating on his super soul. Он тогда сел на этом месте и стал медитировать на сверхдушу. So that confused the tiger. И увидев это, тигр пришел в замешательство. What is he doing? Что он делает? And we thought, anyway, looks like a yogi, some sage, let me walk away. И он подумал, выглядит как какой-то йог или мудрец, лучше я в сторону отойду, и ушел. So the boy continued meditating on the chakras. И мальчик продолжал медитировать на чакры, chanting Lord Vishnu's names, повторяя святые имена Вишну, meditating on the super soul, медитируя на сверхдушу. And then, hold and behold, he had a darshan of Lord Vishnu. И вдруг, воистину, он открыл глаза и увидел Господа Вишну. He appeared in front of him. Господь Вишну явился перед ним. There's a long description about all the beautiful transcendental features of the Lord. И в этой истории дается очень длинное, удивительное описание всех удивительных качеств, как проявился Господь Вишну. And the boy was in ecstasy, shedding tears. Мальчик был в экстазе, из его глаз слились слезы. The whole body was shivering in ecstasy. Все его тело тряслось от переполнявших его эмоций. And then the Lord disappeared. И в этот момент Господь исчез. This is one of Lord Krishna's pastimes. Вот такова одна из игр Господа Кришны. He appears and then disappears. Он появляется и потом исчезает. So that we maintain our longing for Him. Так, чтобы мы всегда поддерживали наше стремление к Нему. The boy also, he was very disturbed. И мальчик тоже чувствовал большое беспокойство. I have the darshan, where is he, why is he gone? Я его увидел, я получил даршан, куда он делся, куда он исчез? And he could, emotionally, he could not take it. И эмоционально он не мог выдержать. He thought, what's the use of life?
И он подумал, какой смысл жить? I attained the darshan of the Lord, now he's gone. Я обрел даршан, видение Господа, но теперь он исчез. Now what's the use Какой смысл of living? жить? But then fortunately Narayana Rishi, he appeared. Но тогда, к счастью, в этом месте появился Нараяна Риши, Special incarnation of the Lord. который является особой инкарнацией Господа. And he saw the boy sitting there crying. И он увидел мальчика в лесу, сидящим и плачущим. But he could understand he's very elevated. Но он сразу понял, что этот юноша очень возвышен. And meanwhile what happened, that tiger which threatened the boy, Но в это время, что случилось, что этот тигр, который угрожал этому мальчику, he devoured the father. он проглотил его папу, отца, съел. So the boy, he was informed about this tragedy. И вот мальчику сказали о том, что случилось. But then he received a very unusual information. Но тогда он обрел очень необычную информацию, новость. My dear boy, you don't have to worry. Мой мальчик, не беспокойся. His name was Subhadra. Его имя было Субхадра. Subhadra, you don't have to worry. Субхадра, тебе не о чем беспокоиться. Because your father ate some mahaprasada. Потому что твой отец, прежде чем умереть, съел махапрасад. That food on the ground, it was mahaprasada. Та пища, которую вы нашли на дороге, был махапрасад. He went straight back to Vaikuntha. Поэтому он ушел прямо на Вайкунху. Because when the tiger swallowed your father, he also took mahaprasada. Но так как тигр проглотил своего отца, он его съел вместе с махапрасадом. And the tiger with his tail also went straight back to За Vaikuntha. ним, так сказать, виляя хвостом, обратно к Богу вернулся тигр тоже. Hari 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 Bol. And Subhadra, you will stay in this world for a long, long, long time. И, дорогой Субхадра, ты будешь жить в этом мире очень долгое время. You will be blessed with a long, 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 long life. Ты будешь благословлен очень долгой жизнью. And you will have the darshan of so many sages and yogis and rishis and Vaishnavas. Ты обретешь даршан, встретишься с многими риши, йогами, вайшнавами, including Narada Muni. включая Нарада Муни. And your name will be Lomasha Muni. И твое имя будет Lomasha Muni. Ломаша Муни. Lomasha Muni. So he received that blessing of living a very long life. Итак, он обрел это благословение долгой жизни в этом мире. But he was completely, fully self-realized. Но он был полностью самореализован. He had very long matted hairs У него были длинные спутанные волосы, and a lot of hairs on his chest, и вся грудь была покрыта волосами. full hair. So one day Narada Muni went on his journey to see his spiritual master, Lord Shiva. И вот однажды Нарада Муни отправился в путешествие, чтобы встретиться со своим духовным учителем, Господом Шивой. And on his long journey, he met this Lomasha Muni. He was sitting there. И вот по пути он встретил этого Ламаша Муни. He was completely undressed. Он был полностью не одет, короче. Нагим, да. Undressed. We avoid these Не words. одет, да, без одежды был полностью. We avoid words like naked. Мы избегаем слов ногой и так далее. Говорим культурно. And he had ropes, tied around his matted locks, like ropes. И вокруг его спутанных волос были завязаны веревки. So Narada Muni saw him and he thought, that's a very special yogi. И Нарада Муни увидел и подумал, очень особенный йоги. He's not wearing anything and he has these ropes around his head. What is happening? Он вообще без одежды, но вокруг на волосах куча веревок намотана. So he asked him, for his identity, who are you? И он спросил в качестве этикета, кто ты? What is your name? Как тебя зовут? And he replied, of course he also recognized Narada Muni. Конечно, тот в свою очередь сразу признал Нарада Муни и стал ему отвечать. Paid his prostrated dandavat. Он сразу же поклонился ему, выразив почтение в форме дандаваты. Touched Narada Muni's feet. Коснулся стоп Нарада Муни. And in turn Narada Muni wanted to know his identity. И в ответ Нарада Муни хотел узнать, кто же он такой. And he replied, my name is Lomasha Muni.
И он сказал: меня зовут Ломаша Муни. I've been blessed with a very, very long life. Я благословлен, меня благословили на долгую жизнь. Now, you know this one cycle of the 4 yugas, Divya Yuga. Вы знаете, да, продолжительность, один цикл 4 юг, который называют Диви-юга. Now you multiply that by 71 times. И если вы умножите это на 71, 71 times you multiply. то есть одна Диви-юга получится. То есть одна Диви-юга это 4 юги умножить на 71. These 4 yugas together multiplied 71 times. Вот 4 юги умноженные на 71. Now this will come to 306,720 million years. Это приходит что-то вроде 300 миллионов 600 тысяч, да? 680, примерно. And Lomasha Muni informed Narada Muni after that time passed. И Ломаша Муни сказал Нарада Муни, что когда вот это время закончится, пройдет 306,720 million years. If that time passed, one hair from my body will fall out. 3,5 миллиарда лет с чем-то, то тогда одна из волосинок на моем теле выпадет. And if again the same time passed, a second hair will fall И out. когда второе, столько же времени пройдет, то вторая волосинка, еще одна волосинка выпадет из моего тела. And when all the hairs on his body fall out, then he will die. И когда все волосинки на теле выпадут, вот тогда я умру. So Narada Muni couldn't believe his ears. Нарада Муни не мог поверить в это. He said, and you only have a straw hut? И он сказал, ну у тебя cottage? У тебя только хижина, там, с травяной крышей, да, вот эта бамбуковая хижина. You're living so long, you just have a small cottage. Ты так живешь долго, и у тебя вот просто какая-то хижина здесь. You don't wear any clothes. На тебе никакой одежды. Lomasha Muni replied, no, what's the use? Life is so short. Он сказал, Ломаша Муни сказал, ну какой смысл, жизнь такая короткая. Because he could already see with the eyes of eternity. Потому что он смотрел через видение вечности. His consciousness entered eternity. Потому что его сознание вошло в состояние вечности. And even trillions and zillions of years, it is nothing. И миллиарды и так далее лет, для него это было ничто. And in comparison, the Kali Yuga creatures, they live 60, 70, 80, 90 years. И сравнивая с жителями Кали-юги, которые живут там 60-70 лет, And they think, life is eternal here. они думают, моя жизнь вечна. I'm living so long. Я так давно уже живу. I'm already 70 years old. Мне уже 70. Mick Jagger, he just celebrated his 70th birthday. Мик Джаггер, да, недавно отпраздновал, он мне здесь 70. Праздновал свой 70 лет. So they think, I'm so old. И он думает, я такой старый. I had a long life. У меня была такая длинная жизнь. This is nothing. There's flashlight. Это просто вспышка, а не жизнь. So we are very, very fortunate. Поэтому мы очень удачливы. We have been blessed with the Siddhanta of all Vedic knowledge. Нас благословили знанием сиддханты всего ведического знания. We have been blessed with the mахапрасада. Нас благословили, даровав нам махапрасад. We have been blessed with the association of the devotees, the holy name, everything. Нас благословили, дав нам общение с преданными, святое имя и всем остальным. Our future is very, very bright. Наше будущее очень светло. It's all due to the mercy of His divine grace, A.C. Bhakti Swami Sila. И все это по милости, Его божественной милости, Аче Бхактивиданта Свами Шила Прабхупады. Let us always remain at His lotus feet. Поэтому давайте всегда оставаться у Его лотосных стоп. Never deviate from them. Никогда не отклоняясь от них. Let us always place Him in the center of all our activities. Давайте всегда поместим их в центр всей нашей деятельности. Because by His grace we received all those unimaginable blessings. Потому что именно по Его милости мы обрели все эти невозможные благословения. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки, Бхакти Вайбхава Свами Махараджа ки.
One question is okay. Один-два вопроса. That's the question. Говорится, что Земля является средней планетой. А приведите, пожалуйста, примеры еще средних планет. Значит, вопрос. Говорится, что Земля является средней планетой. Не могли бы вы привести пример других средних планет? It is said that ours is a middle planet, so can you give us example of another middle class planet, whatever? The Bhumandala, this middle planetary system is called Bhumandala. Средняя планетарная система на санскрите называется Бхумандала. There are different varshas, you call them varshas. И на ней есть несколько варш, которые называют варши. And some of them are being described in the Srimad Bhagavatam. Некоторые из них описаны в Шримад Бхагаватам. What kind of human beings are living there, what they do. Там описывается, что за люди там живут, какого типа люди там живут, что они делают. What kind of incarnation they worship. Какой воплощением Бога они поклоняются. So some description is there. Поэтому там можно найти это описание. But as Krishna states in the Bhagavad Gita, Но как Кришна говорит в Бхагавад-гите, Abrahma Bhuvana Loka, from the topmost planet down to the lowest planet, they're all places of where misery, where there's birth, old age, disease and death takes place. Но как говорит Кришна в Бхагавад-гите, что начиная с высшей планеты Господа Брахмы и кончая низшими планетами, это все места, где человек испытывает рождение, старость, болезни и смерть. So whether they go to another planet, that is not very interesting. Even if they go to other planets, this is not very interesting for a Vaishnava. Поэтому для Вайшнава, даже если он отправится на другую, может отправиться на другую планету, для него это не очень интересно. Because in principle the same thing goes on everywhere. Потому что этот принцип вы испытаете везде. Living entity has a body, material body. Живое существо получает тело, Trying to maintain the body, будет пытаться поддерживать его, create some progeny, попытается сделать потомство and then die. и потом умрет. What's the use? Поэтому смысл. Like Srila Prabhupada, when he came back to India from America, Шрила Прабхупада, когда он вернулся в Индию после Америки, so many Indian journalists, they asked Srila Prabhupada, oh, you have been to America, how was it there? и многие журналисты пришли к Шриле Прабхупаде и спросили: «О, вы из Америки, ну как там? Can you give some description? Можете нам что-нибудь рассказать?» And once Prabhupada replied, И Прабхупада один раз ответил: no, here in India we have so many trees and there are also many trees, what's the difference? Он сказал: в Индии много деревьев, и там тоже много деревьев, разницы никакой. Here we have houses, they have houses. Там у них дома, у нас здесь тоже дома. Here we have some cars, they have cars there also. У нас здесь машины ездят, у них там тоже машины ездят. Same thing. Все то же самое. Now when you become spiritually advanced, Когда вы продвигаетесь духовно, this whole material variety, it is not very attractive, not very important, it is boring. все материальное разнообразие перестает привлекать вас, оно становится скучным. This is shoeing the shoe. Prahlad, he gives that example. Как Прохлад дает этот пример, это жевание пережеванного уже. The generation after generation, people do the same. They try the same thing. Поколение за поколением люди делают те же самые вещи, стремятся к тем же самым вещам. And then they spit it out. И потом они это выплевывают. One generation gone. Поколение закончилось, ушло, Next generation, и тут приходит другое поколение. they pick it up and no, we will try it in a different way. Они говорят, они берут то же самое, все тоже выплюнули и говорят: но мы попробуем это по-другому. Our parents, our grandparents, they had no brains. Родители, там, старики, они вообще не понимают ничего в жизни. We are modern, we are advanced, we are progressed, we are fresh. Мы современные, мы молодежь, мы знаем, что надо делать, мы прогрессивные люди. Then that generation will also fade away.
И потом это поколение тоже отмирает. Spit it out. И вываливается у них там. Next generation. И тут приходит следующее поколение. Purple hair, ring, through the eyebrow. В общем, кольцо в брови, красные волосы. Tattoos all over. Татуировки по всему телу. Everywhere tattoos. Везде, даже на ушах. I think we will do it. We will show them how to do it. И они говорят, мы сейчас всем покажем, как надо жевать. Then they also grow old. Но потом они тоже стареют. No hair. И волос рыжих уже нету. 1-2 hairs here and there. Одна волосина из одного уха уже. And the tattoos getting a little bit faded out. Тату уже слезают, уже, так сказать. Big belly. Большой живот. And they also spit it out. И потом они тоже выплевывают это дело. Next generation. И тут приходит следующее поколение. We don't even say anything anymore. We don't even say anything anymore. Мы уже молчим, мы уже не говорим ничего, потому что we just do it. мы просто делаем. We don't talk about it. Мы не говорим. It's boring. Ой, на самом деле скучно. It's boring. Same thing. Те же самые вещи. So one Chaitanya Chaitamrita states, one who's intelligent, Читание Чаритамриты говорит, что тот, кто разумен, he takes to spiritual life, he takes to Krishna consciousness. он примет жизнь духовную, примет сознание Кришны. That's the real signs of intelligence. Это истинный признак разума. Not doing the same stereotype thing over and over again. This is what cows are doing. А не следование тем же самым стереотипам снова и снова. Корова делает то же самое. I mean, we worship cows, Мы поклоняемся коровам, but they also have this particular feature. но у них есть одна привычка. They don't learn. Они не учатся. They go to a fruit stall and they try to eat some fruits. Они подходят к столику, где фрукты, и пытаются стащить какой-то фрукт. Yeah, and then the owner of that fruit stall, he takes a stick, smashes over the head. И тогда хозяин этого столика, где продаются фрукты, берет палку и как даст по голове. The cow goes like this, Корова отклоняется and immediately back. и сразу же обратно. It takes a bigger stick. Тогда хозяин берет уже палку побольше. The cow, cow again goes Корова опять уже чуть подальше отходит, again и back. потом сразу же обратно. And they take sometimes a stone, you can see, Иногда они берут камень on the forehead. Like прямо корове по голове. cow goes По морде. few more steps back И тогда корова уже назад отходит, again. и потом обратно раз. They don't learn. Они не могут понять, не могут научиться. No intelligence. У них нет этого So разума. one who is intelligent, Поэтому тот, кто обладает разумом, he walks away. он просто отойдет в сторону. He does not return, Он не возвращается уже обратно. waiting for the next smash on the head. Он не ожидает, когда ему еще раз по башке треснут. He takes to spiritual life. Он принимает духовную жизнь. Okay, enough preaching. Достаточно проповеди. It is for our own purification. Это ради нашего собственного очищения. So please be tolerant. Пожалуйста. Да, будьте толерантны. Спасибо. Hare Krishna. Yeah.